सो हेलो एवरीवन, आप हैं हमारे चैनल कोई केएमएस पर। और आज दरअसल मेरा नाम है जगजीत और कृष्ण की तबीयत दरअसल आज खराब है और एग्जाम पास आ रहे हैं, तो हम नहीं चाहते थे कि आपका दिन खराब, आपके टाइम वेस्ट हो। सो आज हमने एपिसोड 14 लेके आए हैं जिसमें आपको कवर अप होगा इंपॉर्टेंट डेट्स, इवेंट्स एंड ऑथर्स। सो हियर वी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। When was International Olympic Day 2020 celebrated annually? तो क्वेश्चन है आपका कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक डे है 2020 वो सेलिब्रेट कब किया जाता है हर साल। सो हियर वी हैव द फोर ऑप्शंस: जून 21, जून 22, जून 23 एंड जून 24। सो एनी गेस फॉर द आंसर? सो यहाँ पर आपका आंसर है जून 23। So June 23 is the right answer. Second question is, who authored the book titled The Legend of Suhaldev, the King Who Saved India? किसने ये किताब लिखी, द लेजेंड ऑफ सुहलदेव, द किंग हु सेव्ड इंडिया? सो हियर वी हैव द ऑप्शंस: ए दुर्जोय दत्ता, बी किरण देसाई, सी अमिश त्रिपाठी, डी विनीत गोयनका। सो हियर द आंसर इज सी अमिश त्रिपाठी. The next question is, who has released the new online children's book called The Ikabog? The Ikabog के जो किताब है ये किसने लिखी है? So any guess for the answer? Here we have the four options: A. J.K. Rowling, B. Seuss, C. Enid Blyton, D. Jeff Kenney. So here the answer is J.K. Rowling. J.K. रोलिंग को आप वैसे भी जानते होंगे क्योंकि उन्होंने हैरी पॉटर्स के ऊपर किताब लिखी है. So and he is a famous author over worldwide. So next question is, the World No Tobacco Day was observed every year on. So here are the options: May 31, May 30, June 1 and June 2. Here the answer is May 31. The next question is, who is the author of the book titled How the Onion Got Its Layers? It is a very famous book and the options are Sudha Murthy, Khushwant Singh, Rishi Sunak, Namita Gokhale. So here the answer is Sudha Murthy. And Sudha Murthy आपने सुना भी होगा कि she is the chairperson of the Infosys Private Limited. Now the next question is, name the person who authored the book titled Shuttling to the Top, the Story of PV Sindhu. So here are the four options: Taslima Nasreen, Om Swami, Arunava Sinha and D. Krishna Swami. So the answer here is Krishna Swami. The next question is, what is the theme of National Science Day 2020? कि जो अब की बार जो 2020 में नेशनल साइंस डे आया है उसका थीम क्या रखा गया है? सो दिस ईयर आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट मोर फोकस वुमेन एम्पावरमेंट पे है, तो इसकी बाद जो टॉपिक भी जो डिसाइड किया गया वो यही है, वुमेन इन साइंस. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड कैंसर डे फॉर 2019 and 2020? So the option are I am, I can, B I am and I will, C we can, I and D we and I will. So here अगर आप वैसे भी कॉमन सेंस में अगर आंसर्स को अगर आप थिंक करेंगे तो हमें आपको यहाँ पे आपको सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट जो आपको लगेगा वो होगा ऑप्शन बी, आई एम एंड आई विल. So the next question is, on which date Indian Army Day is celebrated? किस दिन इंडियन आर्मी डे को सेलिब्रेट किया जाता है? सो ऑप्शन आर January 12, January 15, January 22 and January 25. So here the answer is January 15.
The next question is, which Indian city hosted the third Global Potato Conclave of 2020? किस इंडियन सिटी ने होस्ट किया था थर्ड ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव? Four, so here are the four options. A. Surat. B. Ahmedabad. C. Gandhinagar. And D. Mumbai. So from these four options, the answer is C. Gandhinagar. The next question is, the Union Minister Amit Shah recently released a book titled Karma Yodha Granth on the life of. जैसा कि आप समझ सकते हैं कि ये अमित शाह जी ने ये बुक लिखी है, इस बुक को रिलीज किया है, तो मोस्टली इसके चांसेस किसके ऊपर हो सकते हैं लिखने के? सो हियर इज आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज द आंसर. बी. नरेंद्र मोदी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच डेट प्रवासी भारतीय दिवस is celebrated? So here are the four options: January 8, January 9, January 10, and January 11. So here the answer is B. January 9. The next question is, the first ever maritime museum of India is to be established at which place? कि फर्स्ट मैरीटाइम म्यूजियम ऑफ इंडिया को किस जगह स्थापित किया जाएगा? So here we have the options: A. Kochi, B. Junagadh, C. Lothal, D. Kanyakumari. So here the answer is C. Lothal. The next question is, whose birth anniversary is celebrated as National Farmers Day, Kisan Divas, on December 23? अगर नेशनल फार्मर्स डे की अगर आप सोचते हैं तो आपको पता होगा कि हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी चरण सिंह, वो एक फार्मर बैकग्राउंड से थे. सो हियर इफ यू हैव टू मेक अ गेस, देन यू कैन गो फॉर आंसर ए, एंड विच वुड बी द राइट आंसर. सो हियर ए इज द राइट आंसर. चौधरी चरण सिंह इज द राइट आंसर. The next question is, which of the following year is designated as International Year of Indigenous Languages by the United Nations? So here we have the options: 2009, 2017, 20, 19, and 22. So the answer is C. 2019. The next question is, the first showroom in India of the retail furniture giant IKEA was opened in which city? So here are the options: A. Bangalore, B. Hyderabad, C. New Delhi, and D. Mumbai. So here the answer is B. Hyderabad. The next question is, the National Energy Conservation Day is observed on. So here the options are December 12th, December 13, 14, and 15. So the answer here is B. December 13 is the right answer. The next question is, Suranga Bawadi, which has been selected as the World Monument Watch List for 200, is located in which state? So Suranga Bawadi, I repeat the question. Suranga Bawadi, which has been selected as the World Monument Watch List for 200, is located in which state? Option A, Rajasthan, B, Maharashtra, C, Karnataka, and D, Kerala. So here the right answer is answer C. Is C, Karnataka. The next question is, Oxford Dictionary has declared which word as the word of the year for 2019? The Oxford University has declared which word as the word of the year for 2019? A. The options are global warming, B. climate change, C. climate emergency, and D. forest fire. So the answer is C. climate emergency. The next question is, when was the Fit India Week celebrated? So here we have the four options: first week of December,
second week of November, third week of November, or fourth week of December? So here the answer is A, first week of December. The next question is, which sports person has written the book Mind Masters Winning Lessons from a Champion's Life? So here we have the four options: Vishwanathan Anand, Virat Kohli, C. Abhinav Bindra, and D. PV Sindhu. So here the answer is A. Vishwanathan Anand. आपने इनका नाम पहले भी सुना होगा. He is also known as the चेस के चैंपियन है ये वर्ल्ड वाइड, और इनको भी रिसेंटली WWF में एम्बेसडर लगाया गया है. So the next question is, when is the International Asteroid Day celebrated across the world? So here are the four options: June 29, June 30, July 2, and July 3. So here the answer is June 30. The next question is, which Indian author has won the 2020 Commonwealth Short Story Prize? And this is also the last question of today's lecture. So here the answer is B. Kritika Pandey. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. So please like our channel, subscribe, and please share. Thank you.